Welcome everybody. Very warm welcome to you, to Gamlemont, to our Dugnad Days Letaloka round table. We're really pleased to see you all here this afternoon in such gorgeous weather. I think the sun is providing a little bit of competition for us. Anyway, so I'm Lucy Bullivant. I'm the head of community engagement in London for Westminster City Council, which is a Labour-led authority. And I look after an area in central London with very diverse community. And since 2019, when I was a consultant and was freer to work in Scandinavia, I've had the pleasure of working together with my colleagues Alexander Farunas and Maria Artun and others, both of them architects, on a fantastic project at Sletaloka in Oslo. And we were really very, very fortunate to work with a great client, a great collaborator, Lars Eivind Bjornstad, who's standing here on my right, who's very inspirational in his approach to community engagement and community development at this neighborhood. So, set in the beautiful Gurudalen Valley, I recommend for you to go there if you haven't so far. It's only 20 minutes from Central Station to Viet Viet Metro. We exhibited the earlier work that was done, and they were very much workshops. I took part in one later on, but Alex, Maria and the team created a whole series of Dugnads, and we'll explain more if you don't know what a Dugnad is in a short while. And it was exhibited in the previous Triennale in 2019 in the National Museum of Architecture, particularly focusing on the work that the community and the architects and the municipality did to create a Grinderhus, a community house, there in the center of the community where there was previously no social infrastructure. So what we're doing today is a two-part roundtable. And to be fair to everybody, we're going to have part of it in English and part of it in Norwegian. So when I leave the stage in a minute, I'll hand over to Lars and we'll go into Norwegian. But before we do that, we'll show a short film that is actually on show in the Triennale here, that Bida Bjerk at the municipality that Lars is project leader for made quite a short while ago for the Biennale, for the Triennale. So what we would like to convey to you is the real essential vision behind the Dugnad Days Letaloka project. So explain what Dugnad is, as I said, and how Dugnad, as a long-standing Norwegian collaborative process, has been creatively refreshed through the Dugnad Days program. How did the process of community workshops and activity designed come together? What were and what are the main issues? And what are the challenges? And what legacy, moreover, is being created as a result of what is being built of value? And how do you protect that legacy? And what role does the community play in the future? So what we can learn from it is an awful lot in different ways. So what we're going to do in part two after the break is we'll zoom out a bit and we'll look at these issues in a wider Scandinavian context and international context. And we want your questions, we want your short comments too. So please be prepared to contribute in that way. So we're going to kick off first of all with the short film about Dugnad Days. And then we will move on to Alexander Eriksson Frunes, Martha Artun, to talk about their own activity and their own thoughts about what they've created. Then Lars will take over. He will talk with Lars Fugelsang, who's leader of the district committee in Bida Bjerk. And then we will have on the panel, Lars will invite Heshmat Hakim Alahi, who is the Sletaloka Grinderhus community member, participating resident, together with Hamdi Ali, who's a participating resident, and the other speakers together.
So after the film, the first session will, after the film is going to be obviously all in Norwegian. Second panel, just to give you the highlight, is we kick off with Ragnhild Olassen, who is Lars's boss, who's the program leader, and she's going to give her own personal overview and perspectives on what has been achieved at Sletterlokka through the process and what might be coming next. And then we're going to move on to a discussion with a new set of speakers, but also with Alex taking part. So look forward very much to hearing what's going to be said, and hope it's all very stimulating for you, and look forward to seeing the film again. Thank you. I en prosess som vi har gitt navnet. Beboerne på Slettløkka har skapt et eget forsamlingslokale i samarbeid med 3 arkitekter og bydel Bjerke. I en prosess som vi har gitt navnet Dugnad Days. Her har vi en av de første dugnadene hvor vi tar litt og skrev hva vi ville ha her på Grønnhuset, hva det kan bli her på Grønnhuset. Slettløkka ble bygd på 50-tallet for å skaffe boliger. Her ble det ikke lagt til rette for utvikling av fellesskapet, men det var kjernefamilien som sto i sentrum. Her er alt for få voksne som engasjerer seg. Vi trenger et felles lokale, så vi kan skape aktiviteter, sa leder av den eneste foreningen i området, Inger Lise Høsten. Det må vi gjøre sammen, var svaret fra bydelens nærmiljø. Dugnad Days. 4 arkitekter meldte seg til tjeneste. Sammen ville de jobbe ideelt for at Slettløkka skulle få sin møteplass. Sammen med rekrutterer Trond Hummelmål ble de satt pris på under åpningen og fikk tildelt Laila Kjellmanns pris. Dugnad Days ble gjennomført med 5 samlinger for beboerne, der de brukte flere medvirkningsmetoder, blant annet splott og refleksjoner. De tok utgangspunkt i beboernes interesser. I lokalet fikk vi plass til et stort og godt utstyrt kjøkken for matlaging og fellesskap. Et flerbruksrom til møter og aktivitet, mediarom til spill og fotballkvelder og musikkstudio. En grendehuskomité ble etablert, planer ble lagt for storstilt dugnad. Med arkitektene fikk vi gode illustrasjoner og tegninger. De foreslo blant annet åpning av fasaden for å få mer lys inn i lokalet. Gjenbruksfirma Recircle skaffet oss mye utstyr. Møbler, kjøkkentøy, gardiner og annet fra Microsofts gamle hovedkontor på Lysaker. Og lokalene er tatt godt i bruk. Beboerne samles for å lage mat, spille, bordtennis og biljard, id-fest, danse, foredrag, møtes for en kopp te, familiefest, sommeraktiviteter og annet. Japanhuset skal bli et påbygg til Grendhuset. Huset i Tokyo fra 50-tallet skulle rives. Nå er det fraktet videre til Norge og Slettløkka, der det skal bli nye møteplasser. 4. desember 2021, 3 år etter første møte, kunne vi endelig åpne Slettløkka Grendehus, til tross for en pandemi. Hadde vi klart å skape dette lokalet med over 1000 timer fysisk dugnad, pluss et utallige planleggingstimer, til sammen mer enn 90 enkeltbeboere deltok på de fysiske dugnadene. Når man har vært der og bidratt og jobbet, så får man litt respekt for hverandre, for vi ser at alle kan. Uansett hvor du kommer fra eller hvor gammel du er, så har du noe å bidra med. Og samtidig så får man litt respekt for huset og tingene i huset.
Denne samtalen, dette var rart, er viktig i seg selv. Det er vi som er her, som har denne samtalen. Og dette er en del av hele oppsummeringen, og som jeg sa i sted, klargjøring av tanken. Hva er det egentlig vi har gjort? Hva er det vi liksom har satt i stand? Og hvilken prosess har vi hatt på Slettløkka? Særlig de siste ukene og månedene som jeg har snakket med Alexander, og vi har forberedt oss til dette, så har jeg blitt klarere i tanken om hva vi har holdt på med. Og jeg ønsker at vi fortsetter denne samtalen utover dette rommet. Jeg vet det er andre som ikke er her i dag, som gjerne kan også tenke seg å bidra i den. De fleste av dere kjenner meg. Jeg heter Lars, som Lucy sa i sted, og er prosjektleder. Er så heldig at jeg får lov å jobbe med Slettløkka. Og jeg skal få lov å gjøre det enda 4 år til. Og så er det litt spennende å se hvor langt vi har kommet da. Som vi så på filmen, så er Slettløkka bygd på 50-tallet. Den var bygd med 2 rekker med blokker og en vinkelblokk opp mot krigsskolen. Og med datidens verdier så var det kjernefamilien som stod i sentrum. Det var ikke noe fellesskap. Alt av skoler, fritidsaktiviteter var og er delvis inntil grendehuset utenfor. Og også butikkene, det var bare en liten butikk som borettslaget etablerte, bare en liten digresjon der. I festavtalen med den som da Martinsen og Slettløkka borettslag, så står det at det skal selges tobakk. Men det betyr at den som nå eier det lokalet er forpliktet til å ha butikk i lokalet. Det er liksom, hvis ikke så bryter vedkommende den avtalen, og da går tomta og lokalet tilbake til Slettløkka boligsameie. Så det er jo en liten sånn digresjon som er verdt å ta med. Når det ikke har vært butikk der, så har faktisk Slettløkka boligsameie trua med å avslutte festeavtalen. Men borettslaget tok initiativ til den butikken og en barnehage. Barnehagen som vi nå har grendehus i, den ble jo selvfølgelig lagt ned når miljøkravene innhentet drift av barnehager, med da utområdet helt inntil Trondheimsveien, som vi vet. Resultatet var den gangen, resultatet som vi møtte oss da vi begynte høsten 2018, var svagt utviklet nabolag. Det var en gang da det ble etablert opp mot 3000 innbyggere på starten av 60-tallet. På midten av 90-tallet så var det 1500 som bodde der. Det vil si at alle barna som da hadde vokst opp der, hadde flyttet ut, og foreldrene ble boende. De naturlige årsaker så også forsvant de fra området, og det kom inn barnefamilier igjen. Og nå med forskjellige bakgrunner fra forskjellige deler av verden. Så det har vært en ganske utskiftning av innbyggere på Slettløkka, og som vi vet så var det også en ung befolkning. Da vi startet i 2018 så var 50% under 30 år. Det interessante er at den andelen går ned. Og det kan tyde på at flere blir boende, at barna blir eldre. Og det er jo en interessant utvikling som i hvert fall vi som ser på de parametrene, og vi blir målt på det, når vi gir oss i 2026, hva har skjedd med beboersammensetningen.
min erfaring etter nesten 30 år jobbing med dette at folk kommer til oss. Folk kommer til deg, hva vi tilgjengelige. Og en dag så ringte Anne-Karin Furunes til meg og sa du, sønnen min driver på med et prosjekt, han lurte på om vi var interessert i å samarbeide på Slettløkka. Anne-Karin hadde hatt undergangen vi hadde samarbeid med undergangen mellom Veitvet og Slettløkka, hun har kunsten der sånn. Og det var akkurat da beboerne sa det at de hadde jo mast på oss egentlig lenge, og var veldig klar på at det var et felleslokale vi trengte, og vi var i gang med nærmiljøprogrammet og skulle starte opp, så får ikke jeg den telefonen. Jeg tror ikke på noe overnaturlig, men ting skjer bare vi tilgjengelige. Derfor Kari Hilde og jeg også veldig tilgjengelige, og andre på Slettløkka, fordi at da kommer vi snakke med folk. I hvert fall, Alexander Eriksson Furunes, Mathias Josefsson fra Arkitekthøgskolen i Oslo, og Maria Årnes, var blitt et team. Det var kanskje ikke helt tilfeldig at hvorfor liksom, ikke sånn. Det var ikke tilfeldig at de ville se på Slettløkka, fordi Maria hadde gjort sin oppgave, masteroppgave det der, på Arkitekthøgskolen med Rødtvetfestivalen, kom til dialog med mange barn som sa akkurat det samme som vi hadde oppdaget, eller fått tilbakemelding fra barna. Vi har ikke noe felleslokale, vi har ingenting å være stolte av på Slettløkka, det ingenting å invitere skolevenner til. Det behov for et lokale. Mathias var jo da lærer og veileder for Maria. Mathias fetter med Alexander. Mathias og Alexander har hatt sine besteforeldre og tante og onkler boende på Slettløkka og kjøpte is på Skankeskarten. Ja. Så derfor, og dette liksom, ble de kjent med hverandre og så på og kom til oss, og dette passet helt hånd i hanske. Ganske så magisk. Så nå skal Maria og Alexander presentere litt om dette med dugnaden, hvorfor dugnaden en fantastisk metode, og hva som på en måte har skjedd på den første delen I hvert fall, med Grendehuset. Vær så god. På. Ja, hei. Oi, det var høyt. Kan du sikkert skru ned litt på lyden, kanskje? Ja? Ok, så bra. Så det som har vært viktig, eller liksom en sånn veldig kjerne I det arbeidet som vi har gjort sammen på Slettløkka, jo dugnaden, eller en tilnærming til samarbeid som har liksom vært veldig viktig, da. Og det som har vært morsomt der, for det har jo vært en pågående diskusjon gjennom de årene vi har holdt på, siden 2019. Skulle vi introdusert oss selv først, kanskje? Det kan vi gjøre. Jeg Alexander, og Maria. Yes, og vi arkitekter, og vi har fått en kjempeære av å få lov til å jobbe på Slettløkka sammen med alle der, og Lars. Så det har vært kjempestas. Og det jo liksom sånn der, altså ting overlapper og knytter sammen, og folk har relasjoner og slektskap og vennskap, og det jo den der kompleksiteten som så morsom å jobbe med. Og dugnaden en sånn plattform hvor det har vært viktig. Og det jeg vil egentlig bare starte med å fortelle litt at, og det her noe som har kommet opp også med Inger-Lise har snakket mye om, som ikke her I dag, også en beboer som har vært veldig aktivt med, liksom det her med at dugnaden finnes jo overalt.
dugnaden noe veldig menneskelig. Det en måte for oss å komme sammen og gjøre ting i fellesskap. Og det som litt spennende jo at i de fleste kulturer så har vi et ord for den tradisjonen. I Norge så det dugnad. Dette en tekkedugnad, spesifikt hvor man legger takstein på et hus. Men det finnes også i andre kulturer. I Filippinene heter det bayanihan. Og da det brukt å flytte hus fra en landsby til en annen landsby. Da løfter man det opp, og så bærer man det hele veien. Men det også i Chile så heter det minga, og da flyter man huset på innsjøen. Man tar okser, og så drar man huset ut i vannet, og så flyter man det fra et sted til et annet. Og det her arbeidet, det liksom sånn som, jeg må jo si det, Sogo Fujo i Japan. Og her legger de liksom thatch da, på et sånt gammelt tradisjonelt hus. Men det som morsomt med de tradisjonene jo at folk jobber sammen. Og det altså det felles jo at det en plattform hvor folk kommer sammen og jobber i fellesskap. Man jobber mot et felles mål, man tar seg god tid, man jobber samtidig. Det ikke masse ting man gjør i verden i dag, man gjør sammen i samme sted. Og det også noe som skal være sosialt. Alltid disse tradisjonene har mat, de har sosiale elementer, litt underholdning. Altså like mye arbeid som det sosialt viktig i disse tradisjonene. Og det gjensidig. Så det et gjensidig innsats, gjensidig ansvar. Og det liksom det som ligger litt i kjernen av den type arbeid. Så på Slettløkka så har vi liksom sett litt på dugnaden. Vi startet jo prosessen med idédugnader i 2019. Og poenget med de dugnadene var jo litt å forstå hva det vi kan gjøre. Hva det som viktig? Hvordan skal vi gjøre disse avgjørelsene for å bestemme hva programmet skal være for det samlingsstedet? Hvor skal det være? Hva skal det hete? Grendehuset ble jo en av de navnet på det til slutt. Vi har også hatt designdugnader, og da har vi fått inn kunstnere fra Brasil til å jobbe med ungdommer. Og vi har hatt fysiske dugnader hvor Maria og en skikkelig sånn kjerneinnsatsgruppe gjorde og renoverte hele grendehuset. Så vi tenkte vi skulle fortelle litt om de ulike fasene av de ulike dugnadene. Skal se om jeg klarer å trykke også. Opp eller ned? Ned, se her. Ja, som Alexander sa, så begynte vi bygde videre på hans kunnskap om dugnad og så verdien i å ta utgangspunkt i denne dugnadstradisjonen i arbeidet med grendehuset, rett og slett fordi at vi ønsket ikke bare å levere et ferdig lokale og si vær så god, her kan dere være, dere sa dere trengte lokale, kom inn, her det klart og ferdig. Men ved å gå gjennom denne dugnadsprosessen så håpet vi også på at den fikk ringvirkning gjennom og klare å også bygge naboskapet og starte opp, styrke Slettløkka som nabolag og gi en arena hvor folk kan møtes gjennom det dugnadsarbeidet vi skulle gjøre. Så det første vi begynte med var jo da å invitere inn. Vi begynte å spørre folk, hva det du interessert i? Hva bruker du hverdagen din på? Hva det liksom, i løpet av en uke, hva det faktisk du setter av tid til? Og hvordan samsvarer det med aktiviteter som andre i nabolaget også gjør? Hva det vi har til felles, hva det faktisk vi bruker tiden på? For det veldig lett å komme og si, hva ønsker du deg? Så sier folk, jeg vil ha trampolinepark. Men til syvende og sist det kanskje ikke det som det mest gunstige da, å ha i et sånt forsamlingslokale. Så ved å spørre helt konkret, hva det du bruker tiden din på, så får du en bedre forståelse for hva vi faktisk må programmere for. Og da jobbet vi både med kartleggingsoppgaver, vi jobbet i modell for å se på hvis vi har disse oppgavene og disse aktivitetene som dere jobber med, hvordan det mulig å få plassert det i det lokale vi har. Vi hadde jo faktisk et konkret lokale som hadde noen fysiske begrensninger. Og hvis ikke du får plass her inne, kan vi da legge til rette for det allikevel. Eksempelvis fotball det mange som sier. Det litt vanskelig å spille fotball inne på grendehuset, men kanskje man kan ha en oppbevaringsplass for fotballer, for eksempel. Vi har også hatt noen runder som går mer på det estetiske. Også det å inkludere ungdom helt konkret i utviklingen av grendehuset. Her inviterte vi noen kunstnere fra Brasil til å komme og hjelpe oss med det som vi på sikt håper skal bli den ferdige fasaden på grendehuset. Her fikk de lov til å gå rundt og ta bilder av ting som de mener representerer Slettløkka på god måte. De fikk oversette det til former
å jobbe med overlapping for å på en måte da til slutt lage en felles illustrasjon som da egentlig en fortelling av det de mener at Sletteløkka representerer. Vi jobbet helt fysisk med byggedugnader. Alt som kunne gjøres av ufaglærte har vi gjort med ufaglærte. Vi måtte ha hjelp til å kutte betong og legge det elektriske, fikse ventilasjonssystemet og så videre. Men alt annet, alt av riving, alt av pussing, alt av skraping, alt av maling, har vi gjort med beboerne. Og det som jeg synes var så utrolig fantastisk med de dugnadene, var at for hver gang vi inviterte, så var det nye personer som kom. Det kom nye mennesker hver eneste gang. Vi la ingen begrensning på alder, så folk hadde med seg barn, altså helt ned i 6-årsalderen, og vi har Trond som 80. Og vi så at ved å gi den tilliten til folk, så tar de på en måte på seg den kappen og klarer å levere et godt bidrag. Da. Så alle bidro, uansett alder, så var på en måte det et likeverdig bidrag inn i prosjektet. Og det krevde jo litt sånn tillit og litt rolig nerver fra min del, som var litt sånn, herregud, tenk hvis noen skader seg. Men det gikk veldig bra, og det vi også så var at de som var representert på dugnaden hos oss, var de vi typisk sier at de kommer aldri på dugnad. Eksempelvis liksom Hamdi og familien hennes som her i dag. Da. Så vi har på en måte knuste fullstendig den her myten om at det kun liksom tradisjonelle norske familier som stiller opp på dugnad. Du må bare spørre direkte og faktisk invitere folk inn. Så det har vært en kjempelærdom. Til slutt så klarte vi å få på plass et lokale som gir rom for det som vi hadde hatt lyst til. Det er et ganske fleksibelt sted som man kan tilpasse etter aktivitet. Hvor vi også har sett at det blir tatt i bruk. En av mine største bekymringer i forkant var nettopp det her med hvordan skal vi klare å legge til rette for å organisere aktivitet, sånn at alle opplever å ha en plass og kunne komme hit og bruke lokalet uten at noen kanskje tar over eller tar styringa. Hva hvis det bare blir stående helt tomt? Det var jeg veldig redd for. Kjemperedd for det, for ingen skal på en måte organisere det, men alle skal være åpent for alle. Ikke vært noe problem. Det er masse tatt i bruk hver dag. Folk kommer innom, og nye folk kommer innom. Altså, det er så hardt i bruk, det lokale her. Over all forventning, og det fungerer kjempefint. Det er noen hiccups, men alt i alt så er det, ja, vil jeg si det er ganske vellykket. Skal vi se, du kan si litt om Japanhuset. Ja, du kan gå en tilbake, så kan vi si fort det blir opp til da. Der. Så i lokalet her så har vi kanskje jeg kan peke. Ja. Vi har et kjøkken her. Ganske stort og generøst. Kjøkken. Ungdomsrom baki her med filmvisning og sånne muligheter. Så har du et samlingsrom her da. Så her ungdomsrommet, kjøkkenet, samlingsrommet og gangen da. Ja, så har vi også et musikkrom. Så det også et musikkrom, og det ligger der. Ja. Og gangen også ganske stor. Romslig, så den brukes jo mye. Så det er veldig morsomt å liksom se vi har det lokalene her. Hvordan bruker vi de ulike rommene, ikke sant, på en del av den prosessen. Men det vi har opplevd er jo at det har vært veldig stort behov for å bruke de rommene her. Og det blir jo brukt maksimum. Så det vi nå har et samarbeid med Makoto og Koso og Ryoko og Toshi, som var de japanske kuratorene og arkitektene for Japan-paviljongen i Venezia-binalen. De har demontert et japansk hus som vi faktisk har importert hele veien via Venezia til Oslo, og det ligger nå på Sletteløkka. Og dette skal bli et tilbygg hvor vi får rom til mer funksjoner og mer bruk på Sletteløkka. Det vil også ha et kunstprogram som Trygve og Charlotte med og setter opp, og som sponset av Koro. Så det her blir bare noe som bare vokser og blir større over tid. Makoto skal fortelle litt mer om det prosjektet her etterpå. Ja. Så det her var litt av de ulike... Men det må jeg si, det er også en veldig internasjonal dugnad, for de har jo kommet inn med et ønske om å være med på denne samarbeidet. Og det er jo det som er så utrolig flott, er at når vi jobber på et helt annet verdigrunnlag, det vi kan få til, blir jo helt utrolig. Det går jo liksom utover det som er normalt, skal jeg si. Ja. Så det her var liksom vår oppsummering. Kort fortalt. Yes. Så dere kan bare bli sittende der borte. Åja, ja.
dere kommentere. Hamdi, Heshmat og Lars, vær så god. Kan dere få jeg tror dere må få en må få denne. En må få denne. For det? Jo, for de har bare 4 bøker. Står en der også. Og der. Får du hente opp den, Bibi og... Ja. Må bare komme og bli med på... Vi har en liten sånn presentasjon om prosjektet her, vi. Ja, bare sett deg. Nå ligger vi litt etter. Vi er litt beslekt. Ja. 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 Da er det sånn at vi skal ha en liten prat om dette. Jeg tror jeg har sett meg her, for det var en ledig stol. Ja, det er bra. Og da er det sånn at det er lov å be om ordet, for dette er en samtale. Hvis noen ønsker å kommentere noe, men vi kom litt senere i gang, så det at vi har vel en liten halvtime da. Og da har disse fått lov å forberede seg litt, i hvert fall Heshmat og Lars og Hamdi. Veldig ålreit at dere vil være med å dele litt erfaringer og hvordan dere ser på dette. Heshmat, Lars og Hamdi er altså beboere i vår bydel som har vært spesielt aktive med dette. Nå kan du si at Maria også har vært beboer, men flyttet litt til nabobydelen underveis. Så ja, veldig bra. Heshmat, du har nettopp landet, du, fra Iran. Ja, nesten. Ja. Du landet for 2 dager siden. Ja, riktig. Ja, der du har vært og besøkt mor og søstre. Ja. Kom til Norge for 33 år siden. Ja. Bodde i Hamar, Lørenskog, Rælingen. Jobber som sykepleier på Ahus. Riktig. Har egentlig ikke vært trigget å engasjere deg i nærmiljøet før du kom til Sletteløkka i 2019. Ja. Og da kom du akkurat i tide til å være med på Dugnad Days. Helt riktig. Kan du si litt om liksom hvordan... Ja, men etter det så ble du også med i styret i Sletteløkka Vel, programrådet og Grendehuskomiteen. Så liksom virkelig, hva har gjort at du liksom har fått den omdreiningen i livet? Hva liksom har gjort at du har liksom blitt med på dette? Ja, det kommer nok av at det har vært meget appellerende å bli starte med når jeg kom til Sletteløkka, så var det jo ikke det var begynnelsen av 2019, så ingenting av dette her var startet. Så det var en slags et område for meg litt sånn uten ansikt, for at hvis det hadde fortsatt sånn, så kunne jeg bare kjørt til Sletteløkka, veien, parkert foran oppgangen min og bare gått opp til leiligheten min og tilbake samme vei og ut. Mens det begynte med at jeg bare hørte om en sånn årsmøte eller hva det var, og bare ble med for å se litt ansikter og sånn, og det var da jeg ble spurt om å være med på en nystartet Vel-organisasjon for Sletteløkka, og etter det startet jo Grendehuset. Og da, når jeg liksom ble med på alle disse idédugnadene, og det ser liksom disse folka som jeg bodde enten veldig i nærheten av, eller et sted Sletteløkka er jo stort.
Men det å se kjente fjes innimellom, det ga meg veldig mye glede og drivkraft. Og en morsom historie at i mars 2020 så reiste jeg til Iran, skulle være der i 2 uker. Jeg reiste akkurat 12. mars, det var den dagen det ble forbudt for helsepersonell å reise ut av landet. Når jeg kom ned dit, så var det ingen fly tilbake. Så jeg måtte søke om permisjon uten lønn. Min sønn hjalp meg å flytte ut tingene mine ut av leiligheten og leide ut leiligheten, for jeg måtte jo ha noe inntekt for de faste kostnadene. Så jeg ble faktisk igjen i Iran i 6 måneder. Og når jeg kom tilbake, så var det var jo oppsigelsestid på denne utleien, så jeg kunne ikke flytte rett inn i leiligheten. Så jeg flyttet til en leilighet rett ved der jeg jobbet, og det var 3 minutter å gå. Men jeg holdt kontakten med området. Jeg var med i møtene, jeg kom til disse ulike sammenhengene som du nevnte, som jeg var en del av. Og det å holde den kontakten gjorde at det var veldig ålreit å være tilbake. Jeg husker at jeg satt i et møte, en av disse, det var grendehuskomité eller programrådet, så satt jeg der, fortsatt bodde et stykke unna på Lørenskog. Så tenkte jeg, jeg vil komme tilbake. Her vil jeg være. Og da, mens jeg satt på møtet, så skrev jeg en mail til megleren om at jeg vil si opp kontrakten. Så jeg flyttet tilbake i mars i år da. Og det å være med når dugnadene foregikk, stort og små, var satt rundt samme bord og snakket om sine interesser og ønsker. Altså, den prosessen var så interessant. Hvordan det fra ingenting førte til det vi sitter igjen i dag i det grendehuset, det er veldig imponerende. Og det at jeg har også tenkt mye rundt det, hva de gjør med folk som bor der i forhold til verdighet og respekt og tilhørighet. Det tror jeg faktisk det rommet der gjør noe med oss. Vi føler at vi blir sett, vi blir verdsatt, og det vil ha vanskelig for å utvikle personligheter som isolerer seg inne når det er en sånn type nabolag som folk kan komme et sted, se kjente folk, og ukjente for den saks skyld, men noen som tar imot. Og det å møte blide ansikter hver gang jeg var så langt unna og så lenge borte, komme tilbake og møte folk som tok meg imot med mye åpne armer og glede, gjorde at det var ikke noe problem å være med og være aktiv. Så det var en del av min historie. Takk skal du ha, Heshmat. Veldig godt å høre. Handi, du kommer rett fra kaffekoking, du. Ja. Idrettslaget på Veitvet har cup i dag. Ja. Og før du kom hit, Ja. så sto du og kokte kaffe for... Så mye kaffe. Ja, det er så mye kaffe som skal kokes. Klokka 11. Ja. Handi er 6-barnsmor. Går på Oslo voksenopplæring. Håper å komme inn på videregående. Jeg håper det. Ja. Neste. Hun har selvfølgelig oppfølging av barna sine, og ofte så må hun også være med mannen sin på kvelden på jobb, på vaskejobb, fordi han skal rekke å komme tilbake hjem igjen med siste bussen. Ja, Ja. riktig. Handi er i tillegg et ja-menneske. Så vi må av og til holde igjen Handi litt. Så hun har vært med og etablert gjenbruksbutikken, som er en gratis butikk. Det vil si altså det er brukte klær som folk på Sletteløkka og i området kan komme og få brukte klær, flotte klær, men også bytteklær, for barna vokser jo. Ja. Så når det gjelder barneklær, så bytter det. Så har du deltatt på dugnaden, og så er det sånn at du er aktiv med i Oslo
flerkulturelle mødre. Ja. Ja. Nå skal vi se en bitte liten film av hvor jeg har intervjuet en av sønnene til Hamdi. Ok. Ja, kommer den straks på. Ja. Jeg må ha på litt mer lyd. Sumai, er det han heter? Ridwan. 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 Ja. Ridwan. Ja. Ali. Ridwan Ali. Ja. Ja. Hei, jeg heter Ridwan Ahmed, og moren min Hamdi Ali, som del av prosjektet. Så da søndag så jeg hadde ingen Teknikk er litt utfordrende av og til. hjelpe til bidra dugnadet. Så jeg var her, og så Men mens vi venter på sønnen din, så kan jo du fortelle hva er Oslo flerkulturelle mødre? Ja, så flerkulturelle mødre det er en organisasjon, og jeg er nestleder i denne organisasjonen, og vi åpnet i 2019, og så vi er 3 mødre og stiller opp i ungdommer og mødre. De er slitne i dag, de bor i Norge, og de er veldig slitne, og så de vet ikke hva de skal gjøre da med ungdommen deres og sånne greier da. Så vi tenker å hjelpe med dem, selv om vi er ikke bedre dem, men vi er støttet da. Og så denne organisasjonen står av med ungdommer, og så vi følger på ungdommer med fri aktiviteter og med, som når skolen som ferie da. Så ungdommer kanskje de har ikke mulighet til å reise, eller de har ikke noen å gjøre da. Så vi tenker det er bedre barna, vi samler ungdommer i en sted, og lager med mat, og så arrangerer med aktivitet, og går på turer, og sånne. Vi selv om jeg har 6 barn. Men når denne jobben jeg står, jeg ikke tenker jeg har 6 barn, jeg tenker det er en sterke mann da. Men ja. Ja. Og så det flerkulturelle mødre også, de holder vi med en sommeraktivitet, vinteraktivitet, og hjelper med barna. Og så vi holder på også aktivt med leksehjelp. Så ungdommen de slitne med videregående til 1. klasse til videregående da. Så vi bruker i dag med stedet, det heter det stedet, starte klokka 5 til klokka 9 hver torsdager. Ja. Og så når jeg er ferdig jobben min, selv om jeg er sliten, men jeg tenkte, jeg stoler meg selv, og jeg sier, du gjort det noen i samfunnet da, så du hjelper med barna, så foreldre de veldig glad nå av barna hos oss, eller barna med oss. De ikke så bekymret. De tenker ikke at barna lå i senteret, eller gå uten med noen å gjøre det. Men når barna sitter med oss, og de sier, lager vi varme mat, vi lager med aktivitet, så vi inviterer med butikk, og vi inviterer med jobbsøker og sånne greier. Og jeg husker det i sommerferie, og jeg skal komme tilbake, hva det grønnehuset egentlig for oss? Etterpå jeg skal si det, men en sommeraktivitet, vi holder det 3 uker i grønnehuset, og så jantere, de kommer med 16 janter, og så de sier, vi driver ikke fotball, hvorfor vi ikke gå på fotball med tanta da? De kaller meg tanta, og sånne greier. Og så vi meldte dem i denne Hasle, og de spiller i dag. Ja, så de tenker hvem skal betale da, så vi sier at vi skal søke etterpå med avgifter, kanskje bydele dekker eller sånne greier, bare levere fakturer til oss, og så vi skal be med bydelen da. Så foreldre tilbakemelding veldig positivt. Tilbakemelding vi får. Ja. Du var litt inne på det med grønnehuset. Du må løfte opp mikrofonen. Ja, jeg må ja. Ja. Og så. Da kan vi jo se på sønnen din. Ja. Bare ta for å starte. Hei, jeg heter Ridwan Ahmed, og moren min Hamdi Ali, som del av dette prosjektet.
Så det var søndag, så jeg hadde ikke mye å gjøre, så jeg tenkte mamma sendte meg hit for å hjelpe til å bidra Dugnadet. Så jeg var her, og så det jeg bidro var at jeg fjernet papirer fra veggen, som kan bli malt til neste gang da, så at det blir. Ja, jeg er skikkelig glad, men jeg gleder meg å komme til neste gang og jobbe mer med det. Hva tenker du om dette huset? Hva tenker du skal bruke det til? Som jeg har sett, det er fint sted, det kommer bedre sted, så jeg tror at det blir bra for de ungdom som kan jobbe her med lekser og henge litt med venner og sånn. Så ja, jeg gleder meg frem til å bli ferdig med den. En av flotte sønnene til barna til Handi. Ja. Hva tenker du er viktig med grendehuset? Ja, så for meg personlig, så det er viktig for meg, så det med første gang jeg kom til grendehuset Dugnad, men jeg egentlig en person som er aktiv, og så alt jeg liker å delta med opp, og så, selv om jeg kan ikke det, men jeg prøver det, så jeg sier det, ja, jeg skal komme med Kari Hilde, hun har invitert meg, så med Dugnaden, så jeg kom til denne dagen. Men Maria, hun sier det, kan du holde om de stiffen og male her? Men hvordan jeg skal male da? Fint skjerf og alt på plass, og så nye sko, og så denne måneden akkurat kjøpte det, så ja, begynte å malte, og så alt jeg sølte, og så neste gang jeg kom til som en, ja, så gammel klær, og jeg må gjøre det, så jeg gjorde det. Og så, ja, så jeg lærte det veldig godt, så hvordan jeg skal gjøre meg selv, mitt hus. Og så alltid, min hode kommer aldri og maler med vegge damer. Nei, altså sånn stor jobb, jeg tenkte det jo så stor jobb, og mennjobb, jobben sin menn. Men jeg kan ikke det, men når jeg prøvde, så jeg klarte meg selv å gjøre med min privathus også. Så jeg går på butikken, og så jeg tenker, hvilken farge passer med egentlig min stue da? Og så Kari Hilde, hun blind med meg, og så hun veldig, veldig bra. Så hun sier, hvilken farge da? Så jeg trenger ikke å tenke, jeg skal betale, jeg skal gjøre meg selv. Så denne første gang jeg malte med min stue, soverommet og kjøkkenet. Det kjempe. Så jeg har lært hvordan jeg skal male, og jeg hjelper med andre. Så 2 ting for meg, det veldig positivt. Så når jeg går inn i grendehuset, jeg ser veggen. Herregud, så veldig fint. Akkurat denne veggen jeg har malt. men denne, jeg kastet skoene mine når jeg fasket, men det ikke bort. Jeg må kaste. Veldig bra, Handi. Ja, så ungdommen mine også, de 4 gutter, og så jeg sier det, og så sønnen min og andre, så jeg sier, dere må gå og male der, og rydder og river, og dere store gutter, dere klarer det. Og så det, hvor mye skal få benger, mamma, time, og så, herregud, det gratis, frivillig, ja, vi skal jobbe med frivillig, vi skal bruke denne grendehuset av forsted, vi skal jobbe for selv. Og så de lærte, og så jeg kjempeglad, og jeg tenkte at barna mine lærer hvordan de skal dele med andre, og så hva det egentlig frivillig, så kan du ikke få hver dag, men du må gi andre du også. Så jeg kjempeglad når jeg lærer barna mine, og så lærer oppdrag med dem, hvordan det viktigste, og de deler opp med nabolaget, de dugnader og sånne greier da. Så jeg stolt av meg selv, og jeg sier jeg veldig god mur. Veldig bra, Handi. Nå tror jeg at vi har kommet inn på ganske mye av det vi snakket om på forhånd. Ja. Så jeg tror vi skal gi ordet til Lars. Er det greit, eller har du noe mer du vil si? Du kan si mer etterpå hvis du vil. Ja, det er meg. Ja. Veldig bra. Ja. Lars, han egentlig, eller ikke bare egentlig, men leder av bydelsutvalget i bydel Bjerke. Og normalt sett så det jo sånn at en politiker den som åpner og lukker. Nei, det ikke alltid hun lukker, fordi at mange politikere opplever jo det at kommer, åpner og går.
og ikke få med seg det som skjer. Sånn ikke Lars. Lars liker helst å sitte bak spakene enn å stå foran og klippe snorer. Jeg tror du har fått lov å klippe noen snorer også. Lars kommer direkte fra frokost nede i Tøyenkirken. I dag var det bare 169 som trengte frokost der nede. Nei, det feil. Nei. Det var 176 porsjoner. Ja. Ja, og så var det mange som spiste mye. Ja, sånn var det. Men sånn Lars. Han har omsorg for de som trenger et fellesskap. Om det frokost, eller om det andre ting i lokalmiljøet. Så var det sånn at du har jo ikke bare timer på dugnad på Grendehuset mens andre jobbet der, men jeg tror du til og med har loggført noen timer uten at det var andre der også. Og der liksom lurer jeg på, hva det som trigget deg til å bli med på dette prosjektet med å jobbe dugnad på Grendehuset, Lars? Altså, før jeg svarer på det, Lars, Ja. Så må jeg si det at Ja. Ja, og hun synes at jeg mye borte. Ja, Da lurer jeg på hva mannen til han vil si. Det helt riktig. Jo, hvorfor, altså, det jo en sånn liten historie det da, hvorfor man havna der egentlig. Jeg hadde da daværende varaordfører, Kamsi, og nåværende stortingsrepresentant. Hun skulle jeg ha med på en tur. Vi skulle gå gjennom bydel Bjerke. Og vi startet på Rødtvet, gikk over Bredtvetjordet og ned, og så sier Kamsi at ja, hun har gått i barnehage der hvor Grendehuset ligger. For det første tida hun bodde i Oslo, så bodde hun på Slettløkka. Og så gikk vi opp der, så var det åpent. Og der var Maria. Og hun ble litt overrasket da, når vi kom. Og så gikk vi videre, og så kom hun ned, og så sier plutselig Kamsen til meg, Lars, dette må vi være med på. Så jeg, ja, jøss, klart vi er med på det. Og sånn ble det. Og vi kom og jobbet. Og så må du slå den på, kanskje? Men jeg prater jo så høyt. Og så, ja, vi var der, og så drev de og spilte inn filmen om Utøya. Og da ville Aslaug Holm, som lagde den, hun ville filme der. Så jeg tror vi hadde en ekstra dugnad eller noe sånt nå, bare for at vi skulle spille inn scener til den filmen. Og så har det jo ballet på seg, egentlig. Og så sa jo du noe til meg, når det begynte der oppe. Ja, fordi at du jo ikke bare sånn at du har jobbet med dugnaden, du har jo fortsatt med aktivitet. Ja. På huset. Ja da. Og det din skyld. Ikke bare. Nei. Så sier Lars til meg at ja, vi skal lage et sånn musikkstudio der. Ja, så flott, jeg sier det kult. Ja, så da må vi lage podcast. Ja, det skal vi, sier jeg. Og det har vi gjort. Det har vi begynt med. Det har ikke kommet på lufta enda. Nei, men det kommer. Ja. Bjerkepodden, Lars og Lars. Ja, helt riktig. I en nærradio nær deg. Ja. Men du jo aktiv på torsdager også? Ja. Og så fant jeg ut at jeg ville drive med litt andre frivillige aktiviteter også, da. Ikke bare byfrokoster og alt mulig annet jeg driver med. Så jeg meldte meg på til Røde Kors, og så var jeg nede til en samtale der, så sier hun, som jeg snakket med, at ja, for de drev nå planla å starte sånn bark etter Barnas Røde Kors på Slettløkka, for de hadde vært i kontakt med bydelen. Der, har du det, sa jeg. Det var jo interessant, sa jeg, for jeg leder av bydelsutvalget i bydel Bjerke, og det har ikke jeg hørt noe om. Nei, hun hadde snakket med Lars. Og Kari Hilde. Og Kari Hilde. Ja. Og da havna jeg der, så der jeg hver torsdag fra 5 til 7 og har aktiviteter med barna. Også barna til Hamdi, for de har også vært der. Ja. Bra.
Hva tenker du om dette med at vi har altså tatt dugnaden så ut som vi har gjort? Altså, du leder av bydelsutvalget, du ser på liksom litt fra bydelens side også. Betyr dette noe for bydelen, tror du? Ja, det tror jeg. Jeg tror det en sånn type medvirkningsprosess som vi har hatt her, tror jeg bare kommer til å utvikle seg mer. Ser du noe? Altså, det jo liksom, vi jobbet annerledes på Veitvet, for du var med på Veitvet også når vi hadde områdeløftet der sånn. Kan du se noe, liksom, hvordan, det noen virkninger av måten vi har jobbet på Slettløkka kontra liksom, hvordan vi, sånn mer tradisjonell medvirkning da? Ja, altså jeg tror vi forsøkte da å dra med, vi hadde vel noen møter med disse borettslagsstyrene og sånne ting i forrige runde også. Men vi gjorde vel ikke, vi tok ikke med innbyggere eller beboerne i området på samme måte som vi har gjort denne gangen. Det var i hvert fall slik jeg oppfatter det. At man på en måte var det man gjorde, i stedet for å komme inn der som den store pengesekken og si at dette fikser vi, som du påpekte i sted. Så gjorde man det motsatte. Man gikk til innbyggere og sa, hva ønsker dere? Og det tror jeg er viktig. Rett og slett. Yes. Bra. Maria, Yes. hvordan har du har der? Jeg har det bra. Ja. Arkitekten kommer inn, skal lage et lokale for beboerne, og så blir det en sånn prosess. Hvordan tenker du på en måte, liksom, har du sett for deg, ikke bare det, men liksom vurderinger, liksom, hvordan dette har blitt kontra liksom mer den tradisjonelle som du sa? Ja. Altså da vi kom inn, så var jo målet vårt å gjøre noe på Slettløkka for egentlig da arkitekturtrinalen som var sist gang, som var da typ september, bare noen måneder senere. Og det var liksom tidsrammen vi hadde tenkt å jobbe innenfor. Men vi lot oss jo ganske fort rive med i prosessen, kan du si, forsiktig. Og for min del så har det jo vært en utrolig luksus å få lov til å la prosjektet ta den tiden den trenger. La liksom menneskene få tid til å oppdage det, la dem få komme, hilse på oss, komme tilbake, fordi det mye krav til medvirkning i våre prosjekter også for tiden. Men da det gjerne at vi inviterer til et folkemøte, eller du har en eller to sånne medvirkningsprosesser, gjerne med barn og med lokale foreninger for eksempel, og så kan du på en måte sjekke opp medvirkningslisten og si at nei, vi har medvirket i prosjektet. Så det å få lov til å virkelig komme inn, ikke som bare en fagperson som skal styre prosessen, men også å ta et steg tilbake og la beboerne få lov til å forme prosjektet selv. Mer som en sånn støttefunksjon som viser litt vei, har vært utrolig lærerikt og gitt liksom, i hvert fall for min del en kjempeverdi som jeg ikke hadde turt å håpe på før jeg begynte i hvert fall. Og Maria jo den som da har flest dugnadstimer. Jeg har tilbrakt mye tid på Grendehuset. Ja, så det jo hjertebarnet mitt i høyeste grad. Og jeg kan jo si at jeg inviterte voksenjobben min til å ha sommerfest på Slettløkka nå for sommeren. Og da hadde vi fått noen av de lokale til å komme og liksom fikse oppvasken og servere mat for oss. Og de skulle bare være der noen timer, og jeg sa dere kan gå hjem sånn i 8-9-tiden, og så klarer vi oss selv etterpå. Men så ble klokka 9, og det ble 8:30. Bare det greit, dere kan gå nå, liksom. Vi klarer oss selv. Bare, nei, de kunne ikke gå før de visste at alt var lukka, kjøkkenet var vasket ordentlig, at det så ordentlig ut før de dro, for det var deres hus. Ja. Ok. Så da skjønte jeg på en måte at Grendehuset har virkelig, folk har tatt det eierskapet til stedet som det vi virkelig hoppet på da vi startet prosessen. Det har fått lov til å leve videre, og nå det ikke mitt hus lenger, det deres hus. Bra. Alexander, nå skal vi over på den internasjonale delen etterpå, men du ser jo dette i en internasjonal kontekst. Hva liksom annerledes, og hvordan bringe på en måte det vi har gjort her inn i den internasjonale diskusjonen? For du jo på en måte, du var jo i sommer,
så var jo du på ferie hos svigerforeldrene dine i Japan. Ja, ja. Og da møtte jo dine svigerforeldre barnebarna dine for først... Nei, barna dine. Ikke barnebarna, men barna sine for første gang. Etter pandemien. Og der har du hatt flere forelesninger. Hvordan liksom blir dette møtt internasjonalt? Vi har jo snakket om... Altså, jeg tror Sletteløkka får veldig mye internasjonal oppmerksomhet, det må jeg si. Det var jo stilt ut som en del av Venezia-binalen. Så Venezia-binalen en sånn... Annethvert år så det en sånn stor samling av kunstnere og arkitekter annethvert år, som viser prosjekter fra ulike land. Det ganske anerkjent å få lov til å være med på det. Og et av de prosjektene som vi da viste når vi gjorde den filippinske paviljongen, for jeg jobbet mye i Filippinene, var Sletteløkka. Og det var utrolig morsomt. Og folk liksom kommenterte at for vi hadde jo en stor film som gikk på en av veggene her. Så den fikk jo mye oppmerksomhet rundt det at vi har jobbet på Dugnad. Og nå gikk det jo veldig fort i sted, men det faktum at vi alle har den tradisjonen, om vi alle har den erfaringen av å jobbe med andre for å gjøre noe som ikke vi får til selv og alene, men noe man må gjøre sammen. Det liksom noe veldig mange veldig stolte av. Ikke sant? Så i Filippinene grunnen til at vi kunne dele noe om det her var jo for at i Filippinene de veldig stolte over sin bayanihan. Ikke sant? Sin dugnad. Det liksom deres nasjonalord, liksom dugnad her. Ikke sant? Sånn at det var liksom en sånn erkjenning at her det faktisk ting som vi deler på tvers av kulturer, og at vi faktisk kan skape ting og lage ting ut ifra det. Så det som var veldig morsomt var jo det at den japanske paviljongen som Makoto var en del av, de bidro, begynte å hjelpe oss å finne ut hva det japanske ordet for dugnad, som var sogofujo. Og i den prosessen så var det jo også klart at men de har jo et helt japansk hus her, og vi har et sted hvor vi trenger mer rom, så kanskje vi kan få til ting sammen. Sånn at det liksom det der med at en kontinuerlig diskusjon om hvordan man kan jobbe sammen, og hvilke ressurser man har, og hvordan man kan dele de ressursene, og hvordan man får til å gjøre noe som har en slags verdi. Det liksom det som det som gjør dugnad så spennende, fordi at da vet man aldri helt hva man får til, men det de som der, og de som bidrar, som skaper det. Ikke sant? Og det her Sletteløkka en sånn del av en sånn internasjonal dugnad, som vi alle med. Altså, vi prøver å få til noe mer enn bare det som kommersielt, da. Og det tror jeg viktig. Det noe som vi skaper som har verdi for oss. Og det det som den diskusjonen går mye nå da, internasjonalt. Så vi snakket om det i Japan, vi hadde forelesning i Kyoto og i Tokyo. Vi har også snakket om det her i veldig mange kontekster. Så Filippinene nå forrige uke. Så det. Bra. Da tror jeg vi må gi oss her sånn. Altså, her det mange vittnesbyrd om mye som skjer. Og jeg tror liksom at nå skal Ragnhild si noe etterpå som jeg tror også setter det vi representerer egentlig i også en annen i en ny, ikke ny, men det den samme videreføringen av den konteksten. Liksom også, det jeg tror ikke vi hadde fått til dette uten at vi hadde hatt beboere som hadde respondert og som hadde brukt av sin tid, uten at vi har hatt ekspertene, arkitektene som har brukt av sin tid, jobbet ideelt med dette, og at vi som bydel hadde fått tilført penger akkurat samtidig. Så på en måte det en sånn trekant som på en måte funker, eller som har funket da, som traff hverandre, som var god timing, og vi fikk til, og det også en sånn, tror jeg, en forutsetning som også vi må få videreformidlet, at liksom, vi gjensidig avhengige av hverandre. At det nytter ikke, altså, beboere uten ressurser hadde ikke fått til dette. Vi hadde ikke fått til dette uten at vi hadde hatt kompetanse til alt det som liksom ligger der som vi må på en måte få ekspertise for utenifra. Så på en måte, den timingen der tror jeg var bra. Eller var en forutsetning. Da skal vi bare gi dem ordentlig applaus, og så skal dere få med dere en bok om Linderud gård,
historien om Lindre gård. Vi har ikke historien om Slettløkka enda. Den kommer. Tusen takk. Takk skal du ha. Tusen takk. Har vi den, Tone? Herregud.
Okay, everybody, welcome back. Welcome back to session 2. Now, I explained at the beginning that my knowledge of Norwegian is very limited, but it was very obvious to me from the good humor and the anecdotes from the panel that there's personal significance of the Slettelokka grendehus cannot be understated. It is of huge significance. We're talking about the quality of people's lives, and the fact that the community has been and continues to be at the very heart of this project makes it so valuable. And it makes it so important that community engagement done wherever it is around the world, in whatever context, by the private sector, by the public sector, by the third sector, or combination of all three, that they raise their game in terms of the way in which they apply methodologies. And they take care that they genuinely don't trip up over, pretending to do the right thing, but not really, and then the effects are more of a vicious cycle of the old way of doing regeneration instead of what I call a virtuous cycle, which is moving towards a more positive, empowered community. So, as I said earlier, what we're going to do first is, now we're going to be all in English for this session, is I'm inviting Ragnhild Olavsen, who's the program leader for Bidal Bjerk, and she's been involved with this project from the beginning. She's going to summarize from her personal perspectives as a leading member of this local authority how the project has impacted the local area and what the responsibilities of the authority have been. And then we move on to talking more about the latest building at Slettelokka, which is the Japanese House Creative Reuse, turning it into an arts and a gardening building. And Makoto Izono, who's already sitting ready to present on the stage, will present this. And then I'm inviting back onto the stage Alex and Maria, Alex Eriksson Frunes and Maria Artun, members of the Dugnad Days team, together with, we have the great pleasure of welcoming Christian Pack, the director of Oslo Architecture Triennale, sitting in the front row. And we will talk about the implications of all of this activity and new methodologies and more positive methodologies in a wider in a local sense. How does it relate to his mandate that he set himself for the Triennale, Mission Neighborhood, wider sense across Scandinavia and internationally. So over to Ragnhild, the floor is yours. Thanks. Yes. Woo. Hi. Thank you, Lucy. Yeah, as Lucy said, I'm working in the municipality of Oslo in the local level city district called Bjerke. So I'm going to reflect a little bit here from the stage upon the role of the municipality in an area like Slettelokka. The role a municipality can have, and in my opinion, the role that the municipality should have. Because we know that in larger cities all around the world, there are always some areas that have socio-demographical challenges in certain ways. And obviously authorities and politicians and city management, they have all these different approaches on how to create a safe, inclusive, healthy local community. And I think that we've seen from the talk that we had here previously that the approach that we have chosen in Slettelokka is a very good way to create
stable, inclusive, healthy, secure local communities. I think I've been studying political science and development studies, and when I work with this program that I'm working with, I look upon society through lenses of power and democracy. And I think that what we really talk about here is democracy. And I think the fundamental question is, who really owns the city? Is it the municipality who manages the resources, the money, the plans, the tools, or is it the people the inhabitants who live in the community? Whose city is it? And then when we go into the core of that question, it's actually a question of power. So when we work with local community development in this program that I'm leading and working with together with Lars and other colleagues, it's much about just as much as a goal and as a method, as a strategy, is to distribute power to the people, power to the people. It's about moving the power from the municipality more over to the people. Power power in the form of knowledge, power in the form of tools and know-how on how to create the local community development, and the power when it comes to decisions about how things that are related to local community development. And we've seen here now the way that we work in Sletteløkka and the conversations that we heard here, which even though I've heard it before, I get really touched and impressed to hear Heshmat and Hamdi talking about the process that you've been through. And we've seen that Hamdi, who is a Somalian mother of 6 children, and mothers, elderly people, children, people from different cultural backgrounds have worked together with professional architects, together with civil servants from the municipality. It's all been a joint project. They've been working shoulder to shoulder. Everyone has contributed in all phases of the process, from the very start, from the ID phase, through the detailed planning, through the painting and constructing and everything, and obviously to filling this community house with life and laughter and activities and pulse. And I think that one of the key components that this way of working is creating it is something that is very important in social capital, which is a very important component of power, namely trust. We see now, I think what they were talking about here, and they were putting different words to, is the feeling of trust, and that is crucial in a local development. It's crucial in a in a safe society and in local community like Sletteløkka and everywhere in the world. And we see that it creates trust among neighbors who don't know each other from before. It obviously creates trust in yourself, self-confident. Hamdi was telling how it changed, how it made her self-confident about her own ability. Wow, I created a community house. I can do more. I can do whatever. I can paint my own house. I have power as a mother, as a community citizen. And I'm quite safe to say that I think that the inhabitants in Sletteløkka now have more trust towards the municipality, the district of Bjerke. And I think that is because when they think of the municipality, they think about Lars. They think about Kari Hilde. They think about my other colleagues working in Sletteløkka. And that also sharpens us as a municipality, our obligation to actually do what we say what we're going to do. We get more
focused on actually completing what we are saying, taking seriously the insight that we get from working closely with the local community. So this way of working is actually changing how, again from the municipal perspective, we are trying, as we have this program now for some years, we are going to use this program to change, it's changing our ways, how we think about local community development and how we think of the role as a municipality in 3 ways, or maybe more, but 3 ways I think we have to change how we work as a municipality. We have to change the contact between the municipality and the people. I don't like the trend now that we are hiding more and more behind websites and digital portals and chatbots and everything. And we have to bring the human face of the municipality back to the front line, working with the people. We have to change how we meet with the inhabitants to a more personal, relational, trust-building, equal way of being a municipality. That's the one thing. Secondly, I think that there's a huge potential, and I see that now through the experience from Sletteløkka and other parts. There's a huge potential on how a municipality can work with societal issues. Traditionally, municipality work with infrastructure and building roads or individual services of welfare or social security for families and individuals. I think that what we've shown or experienced now, that there's a huge potential, and it's very important also to focus more on societal issues, on how a municipality can be much more proactive in working with constructing social structure, organizational structure, building a civil society. And in the end, we will gain just as much life quality, welfare, health among the inhabitants working with society glasses on as we do only working with individual services. And I also see in a large city like Oslo, I, together with Lars and my colleagues, we work on the local level. But I see there is a huge necessity to make a better coherence between the local level and the central top level of a huge municipality like Oslo. And to make the insight and the knowledge and the power in the local level among the inhabitants much more influence what's happening on the top level. It has to be more reflected in the central strategies, plans, priorities, what is actually learned on the local level when the local part of the municipality is working so closely with the inhabitants. So what we are focusing on in all parts of this local community program, as Lars said, is ending in 4 years. We've been working for 6 years. It implies a lot of extra resources coming to Sletteløkka and Bydel Bjerke to work like this. In some years, those resources obviously will be gone. So in all that we do, we are focusing on how are we assuring that this will sustain. How can we work so that the ability to change the local community that is started now in Sletteløkka, Grendehus, how can that be? How can the local community bring that further when all the extraordinary resources is taken away? And we also try to, as I said, changing how the way Oslo Kommune, Municipality of Oslo, is actually working with local community development, not only as a program, but more in the ordinary way of being a municipality. So,
to sum up, it's about democracy, it's about power, it's about the city belongs to the people who live there, and we, as a municipality, we have to adjust to that. We have to work more closely with the community and take seriously what we learn from that kind of cooperation. Thank you. Okay, so let's start in. ダウンあ、OK。あ、OK。Sorry. Hi, nice to meet you all. My name is Makoto Isono, a second-year doctoral student at Meiji University. And I'm participating in the Sweatlocker Japan Foods project. And I'm really happy to able to talk you today. Thank you for inviting me. Next, please. As some of you may already know, there are now old Japanese wooden house components being delivered and stored near Grandfoods. The total weight is about 6.5 tons, and the number of components is as many as 1,800. Why did such a large quantity of materials come all the way from Japan? Next, please. That's because this Japan Foods project started with last year's Venice Biennale architecture. Next, please. The Japan Pavilion exhibit at the Biennale featured a project to dismantle an old Japanese typical house and creatively reassemble it in Venice. Next, please. This house, named the Takamizawa House, was built shortly after World War II on the outskirts of Tokyo. It was a Japanesque house in a sense, having undergone dynamic changes over the course of 4 additions and alternations. Next, please. And in the preparation process, we got acquainted with curators of the Philippine Pavilion, Suda and Alex. Next, please. Initially, the old wood in Venice was intended to be distributed locally to visitors. However, at Alex's suggestion, the components were further shipped to Oslo to be used as materials for the Grandfoods extension building, and so it has come to this point. Next, please. And here is an image of the extension building that will be attached to the side of Grandfoods. We began full-scale design work early this year. So next, please. Okay. After various considerations, we planned a building in which a shed made of old Norwegian wood, surrounded by an exterior wall made of old Japanese materials. The empty space next to the east side of Grandfoods is just the same size as the original Takamizawa house, and it just happened to fit perfectly.
reused materials from different countries will be built here in a supportive relationship. And we hope that the community values of Grendefuss will be further showcased architecture-wise. Next, please. Once the basic plans were completed, workshops were held with local residents of Sletterokka on how to use it. Next, please. The building is scheduled to begin construction soon next year. In preparation for the construction, I will be in Oslo for a month starting today. I will be inspecting Japanese components and measuring the sites and more. Next, please. However, the components that will actually be used in the buildings are only a part what is stored now. Then we can think of various ways to use the remaining components. Hopefully, while I'm in Oslo, I would like to host some workshops on furniture making using this old wood or something. Okay, that's all. Thank you so much. Okay, so we will now have our panel discussion with Alex, we'll have Maria, we'll have Christian, and Makoto, please. So we're going to have one spare chair, but that's okay, I think. We want to make the best use of the limited minutes that we have left, so... Oh, no spare chair. My maths is terrible this afternoon. Okay. So, for me, those two presentations, Ragnhild and Makoto, really epitomized how incredibly valuable it is to work very meaningfully and creatively at the micro scale level of the community on creating new social infrastructure that has a very intelligent relationship with its community context, but at the same time to have a very fundamental relationship with the macro scale of the political shaping of civil society. And Ragnhild's presentation was just so inspiring when we're thinking about the empowerment of citizens, that regeneration is not something that is done to citizens, it is something that citizens play a equitable and a very active role within. And community engagement, if it's going to be worth anything, it needs to help citizens, but without being paternalistic and top-down. It just help to draw out skills, draw out opportunities, making sure events are held in ways that are suitable for everyone, people with children or people who need have special needs and so on. So I was going to ask Ragnhild first of all, because the stability of civil society at Sletterokka, we're talking about a historical inheritance, which is quite typical. In the 1950s, it's hard to think now, but why were all these neighborhoods built with houses and homes, but with hardly any social infrastructure? Would we do that today? I think there are some bad developers that do that still today. They still apply the old area ratio plan approach to master planning and put the homes here and the workplaces over here and don't care enough about social infrastructure. But this kind of mixed use is something that is not only humane and related to human rights, but it's also very generative for the value of people's lives, contributing to their life, building their life possibilities. So what's the approach of the municipality to them ensuring that social infrastructure is as good as it can be and it's well funded, given that we now have, obviously, the climate emergency, we have to retrofit buildings. Now, I know about the Start Blocker project using the old Siemens building. Perhaps you can
tell us a little bit about that approach? You know, you've got to retrofit, you've got to reuse wherever you can, but we need social infrastructure. We need it to be versatile, resilient, not cost too much, not have too much of a heavy carbon cost and so on. What do you think? Well, that's a huge question. Yeah. I think, as you said, in the outskirts of Oslo now, in the part that we're working in, it was not built. It was only built. It's a living housing machine, but not a place to live your life. And now we are trying to repair somehow the effects of that, and trying to make social infrastructure in form of these community houses together with the inhabitants. I think now that Oslo is planning new areas, new parts of the cities that is going to be developed into new neighborhoods. We draw from these experiences and will hopefully create another kind of infrastructure and a mixture between housing and not only to live in a house, but also live like living your life. Now it's not. It's difficult for the municipality cannot sufficiently, I think, require that from the builders, the one who are building houses. We lack more power in the municipality to require that those who are building the housing blocks actually put in sufficient social infrastructure. So that's also about because in Sletteløkka we can work with democracy and power to the people who live there, but in the new areas there's no one living there, so there's no one who actually requires that now. So how can we as a municipality work on behalf of people who don't really live there? So that's that's a really complex question, because it's about not just adequate future planning, but sufficient and generous future planning with the limited resources. So it's about making the most of the limited resources that we have, including our human resources, our intelligence. So Christian, so you set yourself the major, very important mandate of mission neighborhood when you curated the Oslo Triennale this time round. And you have made it, you've taken pains to make sure that in the displays you've referred to fundamental shifts in policies as well. So we have dark matter labs, and then there's the research aspect with the neighborhood project that was all about monitoring or understanding the psychological and ecological effects of noise on people. So how do you approach, what is your attitude towards Sletteløkka's contribution towards changing methodologies, and how can we use what we've learned here today in ways that can help to influence others, whether they're third sector, private or public sector? I have a lot to say about this. I have a little crush on the Sletteløkka project. I think it's just a wonderful project in many ways, because it does at least three things right. So of course, the fundamental ambition of having a process that's actually taking the community and the design all the way through is just incredibly rare. Also because it's really laborious and requires people who insist on doing it with little pay and all these things. So it requires a dedication that is hard to find. And then combining that with aesthetic and artistic ambitions, that is also fantastic in your project and this next magical level of the Sletteløkka project. And then finally the role of Bydel Bjerke, that I know from other contexts as a courageous and efficient and creative municipal actor. Also not so often we see that, unfortunately. So this mix is beautiful. So I'm just like, how can we turn the whole planning of Oslo into just copy Sletteløkka and just
make it global. That would be my recommendation. But on a more realistic note, I think it's interesting just to refer to what you just said with the governance level, which is then how can we infuse social infrastructure in the areas that are under development. And funnily enough, we had the final conference here in this very room this Friday. And from PBR, the building authority or the planning authority in Oslo, they discussed then how do we govern our cities, etc. That was the theme of this final conference. And she actually proposed a quite specific thing, which was to take Område Løft, also these neighborhood investments, into the neighborhoods that will come. So a quite specific idea actually from one of the senior managers in PBR, imagining how can the public sector or bydel or local, let's say, public actors play a role in what is to come. That I think is a very good idea because it is at this point there's nobody guarding or investing, thinking in how do we make the new areas interesting. So you have projects like Startblokker, where we have a forward-looking developer and people in the community that have resources, and then stuff happens. But then becomes a question of chance, and we cannot rely on chance. Chance and trust. So Makoto, in Japan, No microphone. sorry, Makoto, in Japan, there's a lot of community engagement and activities carried out. And I know, after Fukushima, the Homes for All project that Toyo Ito and Sejima-san helped to pioneer with other younger architects as well. And they found themselves, they were talking, Sejima-san said, we were talking with the fishermen now. I never did this. I was never taught to do this at architectural school. But they found it really liberating, and I think it seems like it's changed the whole approach to the professionals working with the so-called non-professionals. So how does the Sletterlocker project compare with other activities working with communities in cities and even rural areas in Japan, in your experience? I didn't totally know about the Sejima-san's project at all, but in my feeling, now the situation of the Japan is changed from the tsunami era, and now Japan is really lost the power, and the architecture なんていうかな、そのeffort sorry just translate. Can I take some times? Yeah. Sure. Okay. Yeah. Yes, I wanted to just add that the Homes for All projects, it wasn't building new domestic homes, it was a project of creating community houses, not so dissimilar to Sletterlocker, so that everybody who had lost their home, where the central government or the municipalities was busily, separately accommodating them elsewhere, that these were community homes where they could meet people and help each other out of this huge psychological and physical trauma they'd experienced, and all sorts of activities, dancing and music and gardening and so on, was so reparative. But we give you a few minutes to just think about it. So turning to Alex and Maria, from the architectural team for Dugnad Days, if you think about architectural education, it's been so slow to fully embrace community-led, community-friendly placemaking. And have you seen, however, I've seen progress in the UK, and I've seen how valuable that has been when young architectural students graduate and then become key members of projects that are then delivered for local municipalities, private sector, and so on. How have you observed changes in Norway and in wider Scandinavia towards, are there architectural academic leaders who are promoting this?
or do we need to wait for Alex, who got his PhD, to become a professor and do it himself? Because I think there have been steps forward, but it still seems to be disjointed in my understanding. You want me to say something? Am I on? Yeah, I'm on. So I think it's a question of like what the education of an architect is. You know, what does it make? You know, you go into school and you become an architect. You know, what do we define architects as? You know, what kind of role does the architect have? What does it expect to do when you finish your school? And you know, very often this is within a commercial setting, and you have certain tasks and roles that are kind of expected of you, and that's what the school provides. But I think it's interesting also, and I think a lot of students are doing this, is to create their own projects from their own context and their own experience at their own initiative, which is much more rooted in their own experience and situation where they live. And I think these projects are very interesting. You see them popping up. Maria did one as a student where she did this kind of light festival within the community in Rødtvet. And this was your initiative and your energy that created the project. You created and redefined the role of an architect as one that created a festival, which I thought was beautiful, right? So the role of the architect doesn't need to be this commercial role that we normally identify it as, or that normally plays a specific service provider kind of task. We could be much more proactive, and we can actually find different roles that we can play in society, utilizing different forms of values and, you know, talking about power. I mean, it's also about reclaiming the power to be able to create something with the values that are at hand, not just the commercial ones that we might not have at every possibility. And I think this is what's interesting with architectural education now, is that this is happening. Architects, students are redefining the role of the architect in their own explorations, in their own projects and these kind of things. And I mean, Makoto is also doing a PhD now, which is also an exploration into a different approach to architecture, which I think is also fascinating. Yeah, and it's really getting to the heart of getting to the heart of what Ragnhild was describing as the remaking of civil society, isn't it? And obviously architects, like any of us, we need to pay our bills. So we do need to have a commercial mindset, you know, not lose money. But I firmly believe there should be somehow charitable trusts that philanthropists can set up to provide these sorts of grants that architects who want to step out of the mainstream then can apply for, that will support these types of projects. So a question for you too, Maria and Alex, maybe for Maria, is when is a co-design project genuinely a co-design project with the community? Because this term has been thrown about quite a bit, and some co-design community projects turn out not to really be genuinely co-design. I mean, now you're thinking so carefully about the methodologies. What to you looks like a really successful co-design project, besides Sletloka, of course? I think that in like traditional planning, there's really no room for a proper co-designing project. And I think that's also something that's really lacking, especially like in residential development today, because we don't have the rules and regulations for doing proper co-design projects. So I think we kind of need the framework to be able to take the space that's needed to actually be able to create a project where you can actually invite people in and give them the opportunity to form the neighborhood and the society that they would like to be part of. And I mean, at my work, we do a lot of residential projects, but there are hardly ever any area that's earmarked for like the community itself. So I think there should be, like you also talked about, there should be like more regulations for the social infrastructure as well. That will give us the power to be able to do these proper co-design projects.
And Christian, with your knowledge of the whole of Scandinavia, because you've been living in Oslo for quite some years now, but you originally, when you grew up in Copenhagen, is that right? Yeah. So how do you see the evolution of co-design as a method? Because you're quite, you're very familiar with some of the leading practices and younger practices, and in fact the Triennale is a really good cross-section of Scandinavian architects as well as people from around the world. I guess I both see signs of hope and causes for depression. Because the fact of the matter is, of course, that most developments are commercially driven and fairly old school, and the co-design elements or the social infrastructure elements will be maybe non-existent, maybe just icing, basically airbrushing as shit. So we need a systemic revolution of how we build. It's insane. We just have to be clear about it. It's totally catastrophic, basically. I think it's, but I'm optimistic, I have to say. But we have to call the shit a shit. And I really think we need to do things very differently. And of course, I see hope because there's also a lot of creativity in private practices, in developers, in the city. But we need to make that flourish. And of course, that's the mission, the Triennale, to push that kind of like that hope somewhere. But a lot of it falls back to what you also mentioned briefly, is the regulative power that you are provided with as a public authority. So, for example, in this country, you cannot demand social infrastructure as part of a development agreement. And for example, in Denmark, there's a much more developed tradition for demanding social infrastructure. So if you ask me that question, yes, in Denmark, we are better at making more, let's say, well carved out, better designed, better curated new neighborhoods. And I think while waiting for the big, I think it's important not to wait for the big change. It has to be incremental. We just need to keep on working and point to better examples and better practices. Yeah. I'm going to stop here because I can just keep on going on this. But do you see perhaps that the strong imperative to build more sustainably because of the climate emergency, that is actually forcing certain developers to look at reusing buildings, and therefore they consider very much tactically meanwhile use, don't they? There's a lot of quite sophisticated tactical meanwhile use in Copenhagen, isn't there? Yeah, that's true. No, but I see that there is an increased, let's say, insight and a sense of urgency, and I also see specifically in Oslo that people are doing better projects or more considered projects than maybe 5-10 years ago. But at the end of the day, it is the systemic change that is kind of the key to provoke a different type of strategy. And I think that needs to be about culture. And that's also why I really love your project, because it's not about a technical fix. It's about how we operate. It's how we do things together. And indeed, moving away from a very only a very formalized way of developing our cities that's very based on regulation, which of course we need, but to allow for a more free-flowing process at times, and to include other perspectives than just the civil engineers and the economists and the lawyers. With all respect for we need them too, but we need other more sensitive artistic explorations. And that's why I think this project is inspiring. Of course, the problem is how can we infuse that into the commercial structures, right? That's the hard nut to crack. By stealth. Yeah, by stealth. Yeah, little by little. So let's take this conversation back to the original. So Dugnad. Dugnad is a time-honored Norwegian tradition of communal, collaborative problem solving, whether it's how to re-thatch a roof, or Alex's PhD and his writings talk in great depth about the value of Dugnad, and he, himself, as you've creatively
reapplied at Dugnad. So the status of Dugnad remains kind of formidable. It's part of the Norwegian USP, isn't it, really? So maybe say some more about how Dugnad. You say you had a scenario where you have the municipalities talking more with each other than before about sharing techniques. Dugnad needs to stay at the top of the agenda as a method because it's very logical, it's very positive, and it's also very organic, and it's grassroots as well. And you don't want to, if you take all of that out of the equation, then you're just still moving back into the old regeneration, doing things to people rather than with people, aren't you? Yeah, I mean, I think what's important with Dugnad and those different forms of practice that you have around the world in these ways is that they are independent of other institutions or processes. It's a way where people can meet and actually be critical of what's happening also. So it's a way, it's a place for discussion, and it's self-organized so people can actually meet and have real discussions. I think also what's interesting is that we talked about from the previous session a little bit about how there are all these kind of things that are happening at the same time. Suddenly there is funding, suddenly someone comes with some expertise, and the community has some contributions, and everything kind of happens at the same time, and that requires some ability to be open for the things that you don't know, right? And I think what Dugnad can do is to be this space where these things that you don't predict can emerge. And I think when we talk about the challenges of neighborhoods, it's also that, you know, if everything is pre-planned and finished, where's the scope for change, you know, or for the things that we don't know? Sletteløkka was built after the war, and it still looks the same. You know, there is no space for it to change, for these unexpected things to transform it. I think what's interesting with the Japan house is that after it was built also the same time as Sletteløkka, it has had 4 different transformations. It has had a chance to live with the person that owned the house. He started out with a small shop. It grew up. He had family. He has kids. It grows. It goes 2 stories. So there is a life architecture, and the neighborhood is part of someone's life. And I think that Dugnad is a way of life. And I think it's important that when we talk about how we create our neighborhoods or how these traditions are spaces for, you know, contributing to that, is that these are traditions that are a way of life. They are a part of our life. So I think that, you know, we need to look at those kind of platforms where architecture can emerge from life rather than kind of containing it somehow. This is kind of what I think. Yeah. But may I add one point to that? Because I agree, but I think there can also be a certain type of romanticism in believing too much in the self-organized. Simply because people are busy, and you know, you're also made by the conditions that you are surrounded with, right? So I think what I'm dreaming of is more Bodil Bjerke in a way. Is how can we have the system enable what's outside the system, or have the system planned for the unplanned? And that is not impossible. That is possible. So you can actually help the Dugnad, which of course you did very literally by money and human resources, and then I think. To have a system that enables what's outside the system is a Scandinavian, I think, one of the things we would like to be good at, and we can when we are best, right? And I think that's what we need to push also with the mission, is to indeed, because the fact that neither the developers or the city have really interest in the citizens. They just want to get it done with in a way, you know, efficient and no problem. The boss is not angry, so it requires a lot of, and that's what I think we need to push. Yeah. Definitely. So to come back to Makoto, is there a Japanese version of Dugnad? Yeah. There is. Then similar with every Dugnad workshop ends with the community. They make their own meals. They play their own music and so on. Is that the same in Japan? Too? Oh yeah. Yeah. Great. Fantastic. And then. Can I, looking back, your question? Please do. Formal question. So, I think you may have asked about mutual assistance between Japan and Norway. Looking back, Japan is a very large country.
with separate assistance systems in different regions. And natural disasters are tragic, but there have also been times when different cultural spheres have created divisions. I think the size of country affects the support system. And I have heard many stories and learned that Norway has developed many support practices and systems. So I would like to develop what I'm going to do in for a month with input with local people in Svetloka. Thank you very much. So I think we'll end up with hearing from everyone in turn, quite briefly. At a certain point, when Bidar Björk ends the process, because you come towards the end, don't you? In, is it 4 years' time? Yeah. At that point, in 4 years' time, who knows what state the world's going to be in, but we just hope and pray and carry on doing the very best we can to build a better world. And we're gonna make sure it happens, definitely. So what is your personal wish and desire for Svetloka in 4 years' time? How would you like to see? What is your personal legacy? And for Christian, obviously, who's going to carry on working at the Triennale, aren't you? Yes, you've got a few more Triennales behind you to go. So how would you like to see this sort of approach to community placemaking in 4 years' time? So maybe we just go down the line and then as a finish off. Yeah, 4 years' time, what's your biggest desire for its health and wealth? I would love to see that we continue doing these Dugnads. You know, these are even... for what purpose, I don't know, but that this space still exists to work together, I think would be beautiful. That's mine. Yes, I'm hoping, as I said in my introduction as well, I hope that we also will see that without the municipality and my colleague Lars working every day on Svetloka, I hope that we will see that Hamdi and all of the people who are engaged will carry on and making demands towards the municipality. We want this. You have to stå på barrikadene, as in Norwegian, to demand their rights towards the authorities, just the way they do in other parts of Oslo, where people are much more explicit about their demands towards the public and the authorities. I hope to see that also in Svetloka. And there's a lot of children living there. I hope to see a transformation of the area also to be much more children friendly. Just about the Triennale, I'm proposing that we're going to become a kind of a urban lab, and indeed we will focus on this link between governance models, participation, sharing ambitions about the social infrastructure of our built fabric. And I think if we can take learnings from your work in the city and your work with the temporality of your work and scale that or learn from that, that will be an ambition that we would love to help with that in the next 3 years towards the next Triennale. Okay. Until now, I have only been interested in wood. But through this project, I'm beginning to learn the importance of creating together. And wood is a very touchable material. And so I would like to think about how we can use it together. I really want to, I hope that the Grandehus og Svetloka is sort of like you said, like a sustainable, self-sustained community that will keep on living. And also I would love to find a few things that we can learn from the process that we can also like apply to other projects in the city. And
use them to help change the laws and regulations to ensure that we can create more social arenas, basically. Yep. Fantastic. Well, I won't attempt to sum up because I think it's impossible to sum up such a rich array of thoughts and passions, ideas, methodologies and strategies. And also we've gone 8 minutes over the Triennale's time because there's going to be another event. However, we are, as you can see, we're filming this event, and therefore in a short while there will be an edited video of the whole proceedings. So if any of you missed the first part, and then the first part was in Norwegian, if you'd like the subtitles or the subtitles to the English, we'll cater for all your needs anyway. So that's in Lars is taking care of that, so he's got the time scale. And then secondly, Alex and I are working on creating a new pamphlet with some essays that one of them will reflect on this particular event and what's come out of it. One of them will be from Lars himself, and then we're still working out the rest of the content. But it's really an update on the 2 pamphlets, Action and Reflection, that we presented at the last Triennale in 2019. And if anybody would like to have a PDF copy of either of those, or in fact the new one, please speak to us afterwards. We'll be more than happy. Give us your email address, and when it's ready, do we want to say when it's going to be ready? Probably in the spring, maybe. Yeah, probably. Yeah. And Lars is also part of this. And Lars, absolutely. Yeah. So I want to thank everyone so wholeheartedly for the fantastic presentations, collaborations, discussions, provocations, and it's been really marvelous and insightful, stimulating and uplifting, and particularly also to Lars for organizing this whole session with the technical setup, without which nothing would really work properly, and you wouldn't have the legacy in the video. So once again, and thank you for being an amazing audience on a Saturday with all these other things to enjoy, beautiful weather. We look forward to seeing you again. And we've got one more day of the Triennale. Do you want to say something finally about the hours are ticking down now to 0. We've got one more day of the Triennale. What's happening in the next day? No, I'll give a tour tomorrow at 2 if anybody's he's giving a tour at 2. So but I think just go and see it. I've talked so much the last month, so I'm like, go check out the exhibitions. We have one more day. Yeah. But thank you for inviting me today. It was a pleasure being here. Likewise, a real pleasure. And we look forward to collaborating with the Oslo Architecture Triennale again. It's been a wonderful experience. Okay, so put your hands together for amazing speakers. Thank you. Tusen takk. Om en av de viktigste gårdene politisk sett i Oslo, kanskje i Norge. It's a book about Veldig mye politically important farm. På Linderud gård.